ఏంటంటే we put our code in a class and this class is encapsulation. Encapsulation లో ఏం చేస్తాం మనం? We will restrict the access to uh, the attributes that are defined, right? The attributes that are defined in our class. We'll see that. So data abstraction is a kind of a different thing if you are coming from a Java. జావాలో ఉన్నట్టుగా ఇందులో అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో విల్ సీ దాట్ డాటా అబ్స్ట్రాక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్రీఫ్ ఏముంది? డాటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు హైడ్ ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ అండ్ షో ఓన్లీ ఫంక్షనాలిటీస్. Abstracting something means to give names to things so that the name captures the core of what a function or whole program does. సో బేసిక్గా మనం పైథాన్లో డాటా అబ్స్ట్రాక్షన్లో ఏం చేస్తామంటే, first we create a abstract class. In that abstract class we define abstract methods, and the class that is going to inherit this abstract class will have to implement all the abstract methods. First abstract class create చేస్తాము. ఈ abstract class లో abstract methods define చేస్తాము. ఏ క్లాస్ అయితే ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుందో ఆ క్లాస్ లో ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అన్ని ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, విల్ సీ దట్. సో లెట్ us first create our class. So let's see what the example does and let's follow the example here. మన పీపీటీలో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ నే ఫాలో అవుదాం మనం. మనకి ప్యారెట్ అనే క్లాస్ ఉంది. ఈ క్లాస్ లో క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది స్పీసీస్ అని. ఓకే, అండ్ we have init method which is nothing but constructor. ఓకే, మనకి కన్స్ట్రక్టర్ ఎలాగైతే ఉంటుందో దీంట్లో init method. ఓకే, and let's define that. So class అనే కీవర్డ్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తాం. Here we'll give our class name, right? Parrot is the class name. So when we are naming our class, first letter should be capital. Okay, మన ఫస్ట్ లెటర్ వర్డ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ బట్ కన్వెన్షన్. మ్యాండేటరీ కాదు, కాకపోతే అందరూ ఫాలో అయ్యే ప్యాటర్న్ ఇది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ వర్డ్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, రైట్? సెకండ్ వర్డ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ మళ్ళీ క్యాపిటల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 3 వర్డ్స్, థర్డ్ వర్డ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ మళ్ళీ క్యాపిటల్. ఓకే, సో ప్యారెట్ ఈజ్ అవర్ క్లాస్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఆఫ్టర్ క్లాస్ నేమ్ విల్ యూస్ కోలన్, నాట్ ది పారాంథసిస్. పారాంథసిస్ మనం ఫంక్షన్స్ కి యూస్ చేస్తాం, క్లాస్ కాబట్టి వి షుడ్ యూస్ కోలన్. ఓకే, అండ్ ఈ ఇండెంటేషన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఈ స్పేస్ వి ఫాలో దట్ ద క్లాసెస్ యాజ్ వెల్. హియర్ we can define our attributes. Okay, attributes లో 2 types of attributes ఉంటాయి. ఒకటి class attribute, ఇంకొకటి object attribute. Okay, class attributes are available throughout the class. క్లాస్ లో ఎక్కడైనా ఆ attributes ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. Object attributes are limited to their specific objects only. Okay, so let me show you them. Species, right? మన class attribute PECIES, species equal to parrot అంటే ఏంటిదండి? It's a bird, right? Parrot is a bird, so it comes from bird species. Okay, and let us create our first function or method.
define, we'll use the same keyword that we used for the function. Okay, define and underscore underscore init underscore underscore. Okay, this is init method. Okay, if you have programming experience in Java, మీకు అందులో కన్స్ట్రక్టర్ అని ఉంటుంది కదా, అదే ఇది. ఓకే, ఆ కన్స్ట్రక్టరే ఈ init method. This init is nothing but the constructor. Okay, init method. సో క్లాసెస్ లో మనం ఫంక్షన్స్ మెథడ్స్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఫంక్షన్స్ లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం, రైట్? సో క్లాసెస్ లో మెథడ్స్ కి ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ మీరు ఇవ్వాల్సింది సెల్ఫ్. ఓకే, ఈ సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ మర్చిపోకండి. ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ బై డిఫాల్ట్ గా యూ షుడ్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, యూ షుడ్ యూజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, are we taking any arguments here? Name and age. Okay, సో ఈ సెల్ఫ్ అనే ఆర్గ్యుమెంట్ కి మనం వాల్యూ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మామూలుగా అయితే మన ఫంక్షన్స్ లో వాల్యూస్ పాస్ చేయాలని మాట్లాడుకున్నాం, రైట్? వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ఫంక్షన్స్, రైట్? ఇక్కడ నేమ్ అనే ఆర్గ్యుమెంట్ కి మనం వాల్యూ పాస్ చేయాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్, రైట్? బట్ ఇన్ క్లాసెస్ వెన్ యూ డిఫైన్ ఎ మెథడ్ you will pass this self argument, but you don't need to pass the value for this argument. Okay, you don't need to pass the value for this self. Here I want to take another two arguments from the object. Okay, they are name and age. Okay, name and age. ఈ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత, ఈ నేమ్ అండ్ ఏజ్ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత I want to store them here in a separate variable. Say here in this case, సో ఈ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా there is a method that is self dot. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏమైనా ఇవ్వచ్చు, నేమ్. హియర్ I want to call it name. I want to call it name only. Name equal to name. ఓకే, సో ఈ సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ లో మనకి ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చిన నేమ్ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ నుంచి ఇందులో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, అండ్ సెల్ఫ్ dot age is equal to age. Okay, self dot name equal to name, self dot age equal to age. So we got these two values from the object and we are storing them in self dot name and self dot age. Okay, so these values are unique to every object. ఈ values అనేవి ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి యూనిక్ గా ఉంటాయి. ఓకే, so we have any method here? Yes, right? So let's create our object, first object. Okay, so object ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అంటే, yeah, so I have a class called parrot. I want to create an object for this parrot. So it is like creating a parrot. It is like creating a parrot. Let's say I have a parrot. మా ఇంట్లో ఒక parrot ఉంది. Okay, so this parrot has identity like name and age. నా parrot కి కూడా ఒక నేమ్ ఉంది, దానికి కూడా ఒక ఏజ్ ఉంది. So my parrot is, let's say Mike is my parrot. Okay, my parrot name Mike. So I will define an object here. Say Mike is my parrot. Okay, the class name Mike is the object of parrot class. Okay, ఇక్కడ we need to use parenthesis. ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో అప్పుడు we need to use parenthesis. Okay, క్లాస్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు కాదు, బట్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు we need to use this parenthesis. ఓకే, అగైన్ మన ఇనిట్ మెథడ్, మన కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ లో టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి వాల్యూస్ మనం పాస్ చేయాలని చెప్పాం, రైట్? నేమ్ అండ్ ఏజ్. సో
దీస్ వాల్యూస్ మస్ట్ బి పాస్డ్ ఇన్ దిస్ parenthesis. ఇక్కడే మనం ఆ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ థ్రో ఎన్ ఎర్రర్. సో లెట్ మీ షో దట్. Type error, init method, right? Init method missing two required positional arguments, name and age, right? సో కానీ ఈ init మెథడ్ ని మనం ఎక్కడ కాల్ చేయలేదు కదా, ఆ డౌట్ మీకు రావాలి. ఈ init మెథడ్ ని మనం ఎక్కడ కాల్ చేయట్లేదు, రైట్? సో ద థింగ్ ఈస్ దిస్ init మెథడ్ automatically invokes whenever we create an object. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ని మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ init మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా కాల్ అవుతుంది. అందుకే మనం ఇక్కడే ఆ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఐ విల్ పాస్ మైక్ యాజ్ నేమ్ అండ్ ఏజ్ కి నేను లెట్స్ సే 2 years. Let's say 2 years. 2 years. Okay. So we have our object ready. We have our object ready. Now if we run it, see there is no error, right? There is no error. Okay. So how do we know this object is created? We can try to access these values, this name and age values that we passed. That we passed. Okay. Ela ante Mike is our object name dot. చూడండి ఇక్కడ 3 things we can see: age, name and species. ఏజ్ నేమ్ అనేవి ఇక్కడ మనం పాస్ చేసినవి కన్స్ట్రక్టర్ కి, రైట్? అవి ఆబ్జెక్ట్ అట్రిబ్యూట్స్. స్పీసీస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? క్లాస్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, క్లాస్ అట్రిబ్యూట్. దీస్ ఆబ్జెక్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ యూనిక్ టు ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం బేస్డ్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్ వి విల్ గివ్ ది వాల్యూస్, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ నేమ్ తోని డిఫరెంట్ ఏజ్ తోని క్రియేట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో దట్ ఈస్ యూనిక్ టు దట్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ ఈ స్పీసీస్ అనేది ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ లో కామన్, రైట్? ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి ఇది కామన్ గా ఉంటుంది. సో లెట్ us try this. ఏజ్, Mike dot, let's say name and Mike dot species. So let us try them. We can use print function, right? See the output, we'll use print function. Two years, Mike is our object name, the parrot name in this case, and it is a species of bird. It is a species of bird. Okay. సో ఇక్కడ మనం కొంచెం స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు టు షో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అ క్లియర్ వే. మనం స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్ గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం, రైట్? ఇక్కడ వేర్ ఇస్ దట్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్? యా. సో ఇలా మనం స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్ చేసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా క్లియర్ గా చూపించవచ్చు. సో వెన్ యూ ప్రాక్టీస్, యూస్ దట్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్ టు షో ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఎ మీనింగ్ఫుల్ వే. ఓకే, సో we have successfully created our class and a class attribute and a special function which is a constructor, and we were able to take two values from the object when we create our object and show them using that object, right? Show them using that object. మళ్ళీ చూడండి, ఇవి మనకి లోకల్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి, రైట్? దే ఆర్ బేసికలీ లోకల్ వేరియబుల్స్. సో we can't access them outside our class. Outside class we can't accept them, right? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అనండి. Creating a class, defining a method inside a class and class attribute. If we create another object here, let's say let's call it Bob. Bob is another parrot that I have. Parrot.
నేమ్ అండ్ ఏజ్ మళ్ళీ ఇవ్వాలి, రైట్? సో బాబ్ ఏజ్ ఈస్ 5 years. ఓకే, ఏజ్ ఈస్ 5 years. So if I try to do the same thing for Bob, you will see a different output. A different output. Here I will replace Mike with Bob, right? And Bob. మీరు ఏ బాక్స్ అంటున్నారో నాకు అర్థం కాలేదు కోహిత్. మైకా? సో చూపించకపోయినా మీరు ట్రై చేసి చూడండి. కొన్నిసార్లు ఇది చూపిస్తుంది, కొన్నిసార్లు చూపించదు. మీరు ఇక్కడ ప్రాపర్ గా డిఫైన్ చేస్తే నేమ్ అండ్ ఏజ్ మీకు ఇక్కడ కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, చూపించకపోయినా యూ కెన్ యాక్సెస్ దెమ్. ఓకే, బట్ వెన్ యూఆర్ డిఫైనింగ్ దిస్ వేరియబుల్స్ హియర్, ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీస్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ అని డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్, సెల్ఫ్ డాట్ ఏజ్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏమైనా మిస్టేక్ చేస్తే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ ది అవుట్పుట్ అగైన్. ఫస్ట్ ఇది మైక్ 2 years మైక్ బర్డ్ అండ్ 5 years బాబ్ బర్డ్. ఓకే, మనకి బర్డ్ అనేది కామన్ గా వస్తుంది, రైట్? ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్. ఈ క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది అన్నిటికీ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ లో, అండ్ దే ఆర్ కామన్. బట్ ఈ నేమ్ ఏజ్ అనేది ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి యూనిక్. చెప్పాను కదా, ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి నేమ్ అండ్ ఏజ్ ఆర్ యూనిక్. సో based on the object you will see the output. Based on the object you will see the output, right? మనం బాబ్ అన్నప్పుడు will see bob and 5 years, right? When you are using mic object you will see mike and 2 years. Okay, so how do python know which details to show which object? ఏ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏ డీటెయిల్స్ చూపించాలనేది ఎలా తెలుస్తుందంటే ఈ సెల్ఫ్ కీవర్డ్ helps that. Okay, this self keyword helps that to tell which object is giving the details and which object should see what details. Okay, it is like this keyword that you have seen in Java. జావాలో మీరు ఎలాగైతే దిస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేశారో ఇక్కడ విల్ యూజ్ సెల్ఫ్. ఓకే, ది సెల్ఫ్ కీవర్డ్ ఈజ్ హెల్పింగ్ టు ఐడెంటిఫై ది ఆబ్జెక్ట్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయో ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ సెల్ఫ్ కీవర్డ్ అనేది మనకి ఇందులో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, so are we clear on this? Defining a class, defining a class attribute, defining a method which is constructor in this case, and creating our objects, right? Clear ante next step కి వెళ్దాం. లేదు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నాట్ క్లియర్ అండి? మనం మళ్ళీ మెథడ్ చూస్తాం. ఇది ఇనిట్ మెథడ్. ఓకే, ఇనిట్ మెథడ్ ని మనం ప్రతి క్లాస్ లో ఒక్కసారి మాత్రమే డిఫైన్ చేస్తాము. మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఇంకా విల్ డిఫైన్ దెమ్ as we go on. So let us create a method here again. Okay, method is nothing but a function. Okay,
మనం ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాం కదా. సో అదే ఫంక్షన్ ని మనం క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తున్నాం. నేను ఇది బిగినింగ్ లోనే చెప్పాను, రైట్? ఫంక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్, సారీ, మెథడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్సైడ్ class, defined inside a class. So let us define a function here or method. Okay, what method? So one example of method already defined చేసి ఉంటుంది. ఈ అవుట్పుట్ మనకు వచ్చేసింది ఆల్రెడీ, రైట్? సో నో ఇష్యూ. సో మనకి ఇందులో 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, సింగ్ అండ్ డాన్స్ అని చెప్పి. సో లెట్ us try to define them, sing and dance. Right. So we'll use the same example here, and the method that I want to define is sing. Okay, sing. So parrots can speak, right? So let us assume that my parrot can sing. Okay, my parrot can sing. అలాగే నేను చెప్పాను కదా, మనకు మెథడ్స్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ సెల్ఫ్ ఇవ్వాలని చెప్పి. సో వి నీడ్ టు పాస్ ద సెల్ఫ్ హియర్ అగైన్. ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఓకే, సెల్ఫ్. అండ్ like I said, my parrot can sing a song. So I need to take an argument of which song my parrot can sing. Okay, and I will show that. I will show that in the output. Okay. So here, what I will do, I'll say self dot song equal to song. Self dot song equal to song. After I got the song name from the object, I will store it in a variable called song, self dot song, and I will print it. I will print it. I will use string formatting here. String formatting use చేద్దాం ఇక్కడ. Let's say we can access this value in our object, right? So what we will do, we'll use curly braces. మనం ఆల్రెడీ ఫార్మాటింగ్ చూసాము. సో మళ్ళీ ఇది ఏంటిదని కొత్తగా ఆశ్చర్యపోకండి. స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్ లో ఈ మెథడ్ ఆల్రెడీ చూసాము. ఓకే, నేను కవర్ చేయండి ఏం చెప్పట్లేదు. సో self dot name is the attribute that we are getting from the object here, right? ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఆ నేమ్ మనకు వస్తుంది. ఆ నేమ్ ని మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఐ వాంట్ టు యూస్ దట్ సేమ్ నేమ్ హియర్. సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్, ఓకే, they can sing sing self dot song. ఓకే, ఈ సెల్ఫ్ డాట్ సాంగ్ అనేది మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ నుండి వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుండి వస్తుంది. సాంగ్ అనే ఆర్గ్యుమెంట్ ని మనం ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు పాస్ చేయాలి. ఆ వాల్యూని మనం తీసుకొని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకే, నాట్ మచ్ కాంప్లెక్స్ హియర్. ఫస్ట్ we are taking the value, and the next step we are showing that output. Okay, so let us use that. So let's make them comments. Okay, let's make them comments here. Okay, so I have two objects here, Mike and Bob, right? So మనకు మెథడ్స్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో ఆల్రెడీ తెలుసు, రైట్? డాట్ నోటేషన్. లెట్స్ ట్రై విత్ మైక్. మైక్ డాట్ సింగ్. మైక్ డాట్ సింగ్, రైట్? మైక్ డాట్ సింగ్. సో ఈ సింగ్ కి సాంగ్ నేమ్ ఇవ్వాలని చెప్పాను, రైట్? సింగ్ కి సాంగ్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో వాట్ సాంగ్ మై parrot can sing? Let's say సాంగ్ నేమ్స్ అంటే గుర్తుకు రావట్లేదు. సో లెట్స్ గో విత్
birthday song. Okay, birthday song. My parrot can sing birthday song. So let's try this. See, we got an output. Mike can sing birthday song, right? Mike can sing birthday song. ఎక్కడి నుండి వచ్చిందండి అది? సింగ్ అనే మెథడ్ నుంచి వచ్చింది, రైట్? సింగ్ అనే మెథడ్ నుంచి మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది, రైట్? చూడండి మళ్ళీ, నేను మైక్ మీద యూజ్ చేశాను కాబట్టి ఐ గాట్ మైక్ కెన్ సింగ్ బర్త్డే సాంగ్, రైట్? మైక్ కెన్ సింగ్ బర్త్డే సాంగ్. నేను ఒక సాంగ్ నేమ్ మాత్రమే, బర్త్డే సాంగ్ అనే నేమ్ మాత్రమే పాస్ చేశాను. మైక్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చింది, రైట్? ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి మనం ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూని, మైక్ అనే వాల్యూని పాస్ చేసాము. అది మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అయింది, ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. దాన్నే మనం ఇక్కడ డైనామిక్ గా యాక్సెస్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ వి డిఫైన్ ఏ మెథడ్ ఇన్ ఏ క్లాస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హౌ వి యాక్సెస్ ఏ మెథడ్. ఈ మెథడ్ యాక్సెస్ ని మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఎప్పుడు? ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ వి యూస్డ్ the append insert method on a list or any other methods that we have seen in data types. Data types లో మనం మెథడ్స్ చూసాం కదా. నేను ఏం చెప్పానప్పుడు, those methods are already defined in a class and we are using them, right? ఇక్కడ కూడా అదే చేసాం మనం. Okay, if I try బాబ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని ట్రై చేద్దాం. బాబ్ డాట్ సింగ్. నౌ see it is asking me the song name here. ఇక్కడ నేను సాంగ్ అని అన్నాను కాబట్టి, రైట్? ఇక్కడ నేను సాంగ్ అని అన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పారాంథసిస్ ఓపెన్ చేయగానే సాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కి వాల్యూ పాస్ చేయమని చెప్పి అడుగుతుంది, రైట్? సో లెట్ us try to give a different song name here. Let's say Christmas. క్రిస్మస్ ఇది ఉంటుంది కదా క్రిస్మస్ లో. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయినా we don't need to worry about it. Functionality is important, right? Now see, బాబ్ ఆబ్జెక్ట్ కి నేమ్ బాబ్ వచ్చింది అండ్ కెన్ సింగ్ క్రిస్మస్ అని వచ్చింది, రైట్? కోర్స్ వీ కెన్ యాడ్ అ సాంగ్ హియర్. క్రిస్మస్ సాంగ్ అంటే క్రిస్మస్ సాంగ్ అని అవుట్పుట్ వస్తుంది, రైట్? రైట్, క్రిస్టమస్ సాంగ్. Mike can sing birthday song and Bob can sing Christmas song, right? We got two different outputs based on the object. Object ని బట్టి మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది, రైట్? ఫంక్షన్ ఒకటే, but we have seen two different objects because objects are different. Okay, are we clear on this? Defining a method inside a class. Okay, nice. సో మన మెథడ్ లో ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది కాబట్టి we need to pass. మెథడ్ లో ఆర్గ్యుమెంట్ లేకపోతే we don't need to pass any value, right? Let's define a method. Let's say dance. My parrot can dance. Okay, parrot can also dance. So దానికి స్టైల్ ఏం లేదు కాబట్టి I'm not going to take any argument here to show what kind of style it can dance. But default argument self ఉండాలని చెప్పాను, right? So even though you don't take any argument, whenever you define a method in class, first argument you should give is self. Self ని default గా ఇచ్చేసేయండి, okay? So let's print something here. Let's print something. What I want to print, I will use formatting here. Use formatting here, and in the curly braces I will say self dot name. చూడండి, self dot name అంటే మళ్ళీ మనకి డైనామిక్ గా we are taking name from the object itself. ఓకే, ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మనం ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న నేమ్ వాల్యూ మనకి అవుట్పుట్ లో వస్తుంది, రైట్? డైనామిక్ గా self dot name can also dance. Let's try this.
and of course we need to use the method, right? So let's say mic dot, ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇవన్నీ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు, రైట్? మన సింగ్ అనే మెథడ్ చూపిస్తుంది అండ్ ఇవన్నీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా చూపిస్తుంది, రైట్? సో డాన్స్ చూపించట్లేదు ఎందుకంటే మనం సేవ్ చేయలేదు ఫైల్ని ఇంకా, అందుకే డాన్స్ అనేది అప్డేట్ కాలేదు అందులో. ఓకే, డాన్స్ డాన్స్ కి మనం ఏ వాల్యూ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? రన్, యూ కెన్ సీ ది అవుట్పుట్, రైట్? మైక్ కెన్ ఆల్సో డాన్స్, మైక్ కెన్ ఆల్సో డాన్స్, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ సెల్ఫ్ కీవర్డ్ మనం మిస్ చేసాం అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ది ఎర్రర్? ఓకే, యూ షుడ్ ఆల్సో నో ది ఎర్రర్. చూడండి ఫస్ట్ టూ అవుట్పుట్స్ వచ్చాయి, దెర్ వాజ్ నో ఎర్రర్. బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చిన టైప్ ఎర్రర్ చూడండి, డాన్స్ టేక్స్ 0 పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ బట్ 1 వాజ్ గివెన్, రైట్? డాన్స్ టేక్స్ 0 పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బట్ 1 వాజ్ గివెన్, ఇలా మనకు ఎర్రర్ వచ్చింది, రైట్? సో we should use the self keyword by default. దీనికి మనం వాల్యూ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Okay, we don't need to pass any value. We run it, you can see the output. I can also dance. Okay, ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం, బట్ if you want to return, then you can use the return statement to return any value. Okay, ఫంక్షన్స్ లో మనం ఎలాగైతే రిటర్న్ కీవర్డ్ చూసామో, రైట్? ఇక్కడ మనం ఎలాగైతే రిటర్న్ చూసామో ఆ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ని మనం ఆ మెథడ్స్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు టు రిటర్న్ వాల్యూస్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ క్లాస్ అండ్ మెథడ్ అండ్ యాక్సెస్ దెమ్, రైట్? డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్, ఇన్హెరిటెన్స్, రైట్? మనం ఇవన్నీ అవుట్పుట్ చూసేసాము, నో ఇష్యూ విత్ దట్. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఏం చేస్తామండి మనం? ఫస్ట్ వి క్రియేట్ ఎ క్లాస్ with some attributes and behaviors, and next we create another class and we will inherit all the attributes and behaviors from the one class to another class. Okay, so the newly formed class is called derived class or child class. Similarly, the existing class is a base class or parent class. Okay, base class anna super class anna okate, derived class anna child class anna okate. Okay, సో ఈ బేస్ క్లాస్ లేదా పేరెంట్ క్లాస్ నే సూపర్ క్లాస్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఈ డెరివ్డ్ క్లాస్ లేదా చైల్డ్ క్లాస్ నే సబ్ క్లాస్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సూపర్ క్లాస్, సబ్ క్లాస్. సో ఇందులో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ క్రియేట్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ కార్ విత్ సమ్ మెథడ్స్, అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ క్రియేట్ another class and will inherit this car class. Okay, so let's go with that. Class car. Okay, class car. This is my car class. It has an init method, self is enough. We're not taking any values here, and we'll print something here. For this idea. Yeah. Then car is ready. Car is ready. సో ఈ init మెథడ్ గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం.
whenever we create a object, whenever we create an object, this init method directly invoke. ఓకే, మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ model method that I want to have self and model. Model em lega. We don't need to take any value for model here. Let's print something here. Okay, let's call it Swift. Swift is the model. So ఈ కార్ అనేది Swift model. Okay, car అనేది Swift model. Okay, we are not taking any arguments here. We don't need to use them for this example. And let's define another method. Space. Define start. Yeah, start. Start method. Okay, start, stop అనే methods అని ఇంతకు చెప్పాను, right? So this is a start method. So what it will do, whenever this method is called, I want to show something. What I will do, I will show car is started. This is what I want to show when this method is called. Okay, when this method is called, I want to show car is started. Okay, so this is our parent class. Okay, this is our parent class that I want to inherit. Okay, సో యాక్చువల్గా ఏమైందంటే ఈ క్లాస్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ క్లాస్ లో ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఐ వాంట్ టు యూస్ దిస్ మోడల్ అండ్ స్టార్ట్ మెథడ్స్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ క్లాస్. ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ క్లాస్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ i20 అనే క్లాస్ ఉంది, అండ్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ దీస్ మెథడ్స్ ఇన్ మై i20 క్లాస్. నార్మల్గా ఏం చేస్తాం మనం, we need to define all these methods again in my class. That is one way, but we can do the inheritance to get all these methods without having to copy them. Okay, మళ్ళీ దీంట్లో మనం కాపీ చేసుకోకుండా రాయకుండా we can directly access them through inheritance. So how do we do the inheritance? Inheritance ఎలా చేస్తామంటే ఈ క్లాస్ నేమ్ తర్వాత in a parenthesis we'll simply give the parent class name. In this case car. Okay, మన parent class name car కదా, so we'll give the car here, the class name here in a parenthesis after our new class name. Okay, మీరు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ లో ఎక్స్టెండ్స్ అనే కీవర్డ్ చూస్తుంటారు, రైట్? i20 extends car ఇలా చూస్తుంటారు మేబీ, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, బట్ ఇన్ ఏ సింపుల్ వే. Okay, in a simple way. So we have inherited the class here, the car class here. Now we can access all of them. We can access all of them without having to redefine. Okay, how do we know that? How do we know that? Let's try. So what happens is that when you define a function or class and you don't want to implement right there, you can use a keyword called pass. Okay, so ఇలా మీరు రన్ చేశారనుకోండి, ఏం డిఫైన్ చేయకుండా, ఇప్పుడు చూడండి క్లాస్ నేమ్ మనం స్టార్ట్ చేసాము, ఎలాంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయట్లేదు క్లాస్. ఐ ట్రై టు రన్ దిస్, ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఈఓఎఫ్ వైల్ పాసింగ్, రైట్? సో అది అన్ని లైన్స్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది కోడ్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పి, కోడ్ దొరకలేదు, ఎర్రర్ వచ్చింది, రైట్? సో అలాంటి ఎర్రర్ ని మనం అవాయిడ్ చేయాలనుకుంటే we can use a keyword called pass. Okay, we can use a keyword called pass. Now if we run it, we won't see that error. See, no error, no error. Okay, so let us try to create a method for our i20 method. Sorry, method అంటున్నాను.
ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, i20 క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో i ఈక్వల్ టు i20, ఇదే కదా మనం ఇంతకు ముందు చూసింది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం. i ఈజ్ ఈక్వల్ టు i20. చూడండి, నేను i20 క్లాస్ కి మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, నాట్ ఫర్ ది కార్ క్లాస్. కార్ క్లాస్ కి కాదు, i20 క్లాస్. ఓకే, సో వాట్ ఇఫ్ ఐ సే i డాట్ మోడల్ అండ్ రన్. చూసారా, we got two outputs. One is car is ready and Swift. Two outputs ఎందుకు వచ్చాయండి? ఒకటి మనకి ఇనిట్ మెథడ్ నుంచి వచ్చింది, రైట్? ఇనిట్ మెథడ్ నుంచి ఒకటి వచ్చింది. నేను చెప్పాను కదా, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇనిట్ మెథడ్ అనేది ఇన్వోక్ అవుతుందని చెప్పి, అందుకే మనకి కార్ ఇస్ రెడీ అవుట్పుట్ వచ్చింది. అండ్ ద సెకండ్ వాజ్ స్విఫ్ట్. స్విఫ్ట్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందండి? మోడల్ మెథడ్ నుంచి, రైట్? వెన్ వి కాల్ దిస్ మోడల్ మెథడ్ which is not defined in our i20 class. i20 class లో మనం ఎక్కడ మోడల్ అనే మెథడ్ ని డిఫైన్ చేయలేదు, రైట్? ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ అవర్ పేరెంట్ క్లాస్ కాల్డ్ ఐ కార్. కార్ లో ఉన్న మోడల్ మెథడ్ ని we were able to access, right? We were able to access this model method using inheritance. Okay, inherit చేసుకున్నాం కాబట్టి now we can access this model method as well. We can also use start method. I dot start. If I run it, we'll see three outputs here. Car is ready, Swift, car is started, right? So this is how inheritance works. We can inherit a class and we can access all the attributes and behaviors that are there in the parent class. Okay, here car class is parent class or super class, i20 class is subclass or child class. Okay, are we clear on this? సింపుల్ అండి. ఏ క్లాస్ లో అయితే మీకు మెథడ్స్ బిహేవియర్స్ ఉన్నాయో వాటిని మీరు ఇంకొక క్లాస్ కి ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ పేరెంట్ క్లాస్ నేమ్ ని జస్ట్ ఆఫ్టర్ అవర్ చైల్డ్ క్లాస్ నేమ్ parenthesis లో ఇచ్చేస్తే చాలు. ఓకే, we can access them. Okay, access. Are we clear on this? Yes, yeah, డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, నో ఇష్యూ. సో లెట్స్ సే ఇదంతా బాగానే ఉంది, వీఆర్ ఇన్హెరిటింగ్ దీస్ మెథడ్స్, ఇదంతా ఓకే. బట్ ద థింగ్ ఈస్, చూడండి ఇక్కడ మనం మోడల్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు స్విఫ్ట్ అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది, రైట్? బట్ మై మోడల్ ఈస్ i20 నాట్ స్విఫ్ట్, రైట్? మై మోడల్ ఈస్ i20 నాట్ స్విఫ్ట్. ఇన్ దట్ కేస్ ఎలా? ఇన్ దట్ కేస్ what is the solution? What we can do? We can define the same method in our child class as well. మన చైల్డ్ క్లాస్ లో ఆ మెథడ్ ని మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. లెట్ us define that. Define model, self keyword మర్చిపోవద్దు, self, and what I want to print? I want to print my model is i20. Model is i20. Now let's run this again and see the output. చూడండి, car is ready. Now we are seeing i20 and car is started. Car is started. See, i20 వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్, రైట్? సో we are successfully updated this method, right? So this is called method overriding. Method overriding అని ఎప్పుడైనా విన్నారండి మీరు? Method overriding. So this is what the method overriding. Okay, ఇందులో ఆల్రెడీ ఆ మెథడ్ ఉంది,
బట్ వీ వాంట్ ఏ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్. చూడండి ఇక్కడ మనం సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి జస్ట్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు దాని ఫంక్షనాలిటీ కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అజ్యూమ్ దట్. ఓకే, అజ్యూమ్ దట్ here I want a different functionality, right? The functionality in the sense I don't want to see Swift as my model. Okay, I want to see I don't. So what I did the method overriding by defining that method, the same method in my child class. My child class లో నేను మళ్ళీ మోడల్ మెథడ్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నాను with a different functionality which is printing identity. Okay, so this is method override. Method overriding, right? Okay, and you can also change the start method as well. Car started దగ్గర what you can do, you can change it by saying I20 is started. Define a same method again, start method, and change it to I20 started. Okay, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు అది ఒకసారి చెక్ చేయండి, రైట్? అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఏం జరుగుతుందంటే మనకు పేరెంట్ క్లాస్ లో ఇనిట్ మెథడ్ డిఫైన్ చేస్తుంది కదా, ఈ ఇనిట్ మెథడ్ ని మనం చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా కాల్ చేయాలి. ఓకే, this init method needs to be called in the child class as well. Okay, so how do we call a parent class's init method in a child class? So let us see that. So define underscore underscore init underscore underscore self, right? The next line, what we'll do, ikkada you can use a special function called super dot underscore underscore init underscore underscore parenthesis. ఓకే, సో ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ ఇనిట్ మెథడ్ ఎప్పుడైతే మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కాల్ అవుతుందో అప్పుడు మనం when we say super init method we are practically calling this init method that is defined in a super class. Let me run and show this. See? No error, no error, right? So this is one way of calling super method or calling the init method, the parent class's init method in a subclass or child class. This is one way using super function. Another way is directly giving the super class car name. ఇక్కడ మన సూపర్ క్లాస్ ఏంటిదండి, కార్ కదా, కార్ డాట్ సేమ్ ఇనిట్ మెథడ్. బట్ మనం ఇక్కడ కార్ నేమ్ ఎప్పుడైతే ఇస్తున్నామో, క్లాస్ నేమ్ ఎప్పుడైతే ఇస్తున్నామో ఈ మెథడ్ లో సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ఇవ్వాలి, సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఇట్ విల్ థ్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, no issues found, right? If we omit the self keyword, it will throw an error. చూడండి, init method missing one required position arguments self, right? And super keyword యూజ్ చేసినప్పుడు we don't need to pass that self keyword. Okay, self అనే keyword ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Okay, so this is how we call a super classes init method inside a child class. Okay, method overriding, inheritance, ఇక్కడ వరకు క్లియరే కదండి. Method overriding and clearance, creating a sorry, inheriting the class.
ఫస్ట్ మన కార్ క్లాస్ ని i20 లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాము. ఈ మెథడ్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేసి చూసుకున్నాము. అండ్ we have did the method overriding by redefining the same method that is defined in the super class with a different functionality. Okay. If you want to inherit multiple classes, you can use comma here and give the another class name. ఇంకొక క్లాస్ నుంచి కూడా మళ్ళీ మీరు సేమ్ మోర్ దెన్ వన్ క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిటెన్స్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ ఇక్కడ ఇంకొక క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. లెట్స్ సే parent was our another class, right? ఇలా ఆ క్లాస్ నేమ్ కూడా ఇస్తే అందులో నుంచి కూడా మనం ఇన్హెరిటెన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ కూడా మనకి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి, అవి కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అది క్లియర్ ఆన్ దిస్ ఇన్హెరిటెన్స్? ఎస్, so all the same things that we did. Okay, సో మనం సబ్ క్లాస్ లో లేదా చైల్డ్ క్లాస్ లో మన ఇనిట్ మెథడ్ లో మనం ఎలాంటి ఫంక్షనాలిటీ రాయలేదు, ఏం చేయలేదు. దేర్ యూ కెన్ టేక్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ do a print function as well. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా మనం ఆల్రెడీ చూసాము. నెక్స్ట్ విల్ సీ ది ఎన్క్యాప్సులేషన్ ప్రాసెస్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ లో మనం యాక్సెస్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం, రైట్? వి యూజ్ ది double underscore to restrict the access. Okay, so let me show you the example. So we have a class called account. Have a class called account. Let's assume it is a bank account. Okay. Class account. Okay, class account. Okay, and we have a method, init method underscore nit underscore self, not taking any value here. Let's define a hard coded value here. Self dot balance is, let's say, 1000. Okay, self dot balance is 1000. Okay, let's create a object here. Let's create an object, say a equal to account. ఇలాగే కదా మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేది. మనం సెల్ఫ్ లో init మెథడ్ లో ఎలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి we don't need to pass any value, right? Now if I try to do this a dot balance, okay, and let's try to run it. Print function. Can we see the value here? See, మనకి 1000 output వచ్చింది, right? We got 1000 as an output. We are getting that from the balance. ఈ balance నుంచి మనకి output వస్తుంది, right? Can I say, let's say a dot balance equal to, let's say, 1500. Say 1500. Now if you run it, what happens? Student, balance is updated to 1500, right? In this balance is updated to 1500 just by using this method. We just said a dot balance is equal to 1500 and this 1000 is updated to 1500. This is actually not good, right? ఇలాంటి యాక్సెస్ మనకి మంచిది కాదు.
it might change values and it will cause some issues. Okay, by mistake ఇలా value change అయింది అనుకోండి, it will cause issues. Okay, to prevent this kind of error, what we can do, we can use two underscores here before balance b. Okay, so now try to check this. It is still showing 1500. Huh? Let's run it. Account object has no attribute balance, right? మరి ఇంతకుముందు ఎందుకు వచ్చింది అవుట్పుట్? Let's comment this out. Comment this output తెలియదు, right? So let's run it. 1500. Then let's use two underscores here. Let's try the same. We'll update. Right. Let's remove this and try this. Yes. So self కి బదులు ఏం చేద్దామంటే, let's try to take a balance here. Let's call it amount. Let's try to give amount direct. Okay. ఇక్కడ మనం amount 1000 ఇస్తాం. Okay. Let's try 8 on balance. 1000. Let's try to access the same thing here. Then I update అవుతుంది, బట్ అవ్వదు కదా. సో డాట్ ఇస్తే తీసుకుంటుంది, బట్ we give two underscores here. ఎలాగో మనం ఇక్కడ ఏది ఇస్తే అదే ఇస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా let's try this two underscores. Okay. Now we got an error, right? It is saying there is no attribute called balance. There is no attribute called balance. Even if I try with two underscores. Let's try this. దేనికి ఇంకేట్ అవ్వదు కదా వాల్యూ. సింగిల్ అండర్స్కోర్ కాదు, టూ అండర్స్కోర్స్ ఇవ్వాలి, బట్ ఇట్ స్టిల్ బిహేవింగ్ ఎ డిఫరెంట్ వే.
Let me use a different version of Python here. Maybe version issue అయ్యొచ్చు. Let us try this again. 2 underscores. Still updating. There's something wrong with this Python. మేబీ నా సాఫ్ట్వేర్లోనే ఎర్రర్ ఉంది కావచ్చు. మనం 2 అండర్స్కోర్స్ ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ అప్డేట్ కాదు. Let us try to help and code uses something. So let us try with the class attribute. Okay. Let's try with the class attribute. Amount of let's define a class attribute. Class attribute already చూసాం కదా మనం. Underscore balance is say 1000. Okay, we don't need this amount here. Let's just use pass use చేద్దాం ఇక్కడ. I don't want to do anything with the init method. Let us try this again. Comma like it takes one positional arguments to give. అచ్చా ఇక్కడ 1000 ఇస్తున్నాం కదా, అందుకే ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, we got no output now. In 2000 వచ్చింది output. So yeah, let me give 5 minutes break. I will check what is the issue and I will come back to you. Okay, 5 minutes break ఇవ్వండి. Or let's take 10 minutes break. దీని తర్వాత ఇంకొక కాన్సెప్టే ఉంది, తర్వాత అయిపోతుంది క్లాస్ కాబట్టి. Let's take a 10 minutes break and we'll start the session.